Tattoos. Wow. Fascinating, cool, sexy, wicked. Hi, I'm Linda. I'm visiting the 25th Tattoo Convention in Berlin today. I need inspiration for my first tattoo. Tattoos always have some sort of meaning, a story behind it. I want to know all of those stories from the visitors, the artists. I want to know yours as well. Write me your story to your tattoo down here in the comments. I'm looking forward to those. Let's go, come on. Vor 25 Jahren, da waren wir ganz klein, da haben wir 23 Tätowierer vor Ort gehabt, waren mitten in Kreuzberg am Oranienplatz, in der legendären Diskothek Trash, und haben uns davon über Hacktes neue Welt aufgebaut und sind jetzt nach 25 Jahren mit 300 Tätowierern aus der ganzen Welt hier vor Ort in der Arena. Also Tätowieren ist jetzt ein großer Trend. Also wann war die erste? 1991? Richtig, 91 die erste. Da hatten wir gedacht, da kommen 400, 500 Leute, es kamen aber Tausende von Leuten. Und dann haben wir die zweite schon in einer großen Halle gemacht. Ja, und dann wurde es immer größer, bis heute. Jetzt sind wir hier auf 7000 Quadratmeter. Und die kommen aus aller Welt, oder? Erzähl doch mal ganz kurz, was für Künstler alle hier heute vertreten sind. Ja, fangen wir mal an mit Amerikanern. Wir haben irgendwie 16 Amerikaner hier, drei Kanadier. Dann haben wir aus Französisch-Polynesien, Taiwan, Japan, China. Koreaner haben leider abgesagt, Vietnam ist halt kein Visum gekriegt, aber ansonsten wären ja auch hier. Südafrika, Brasilien, Argentinien, Ozeanien, Neuseeland haben wir 2. Frank, bist du auch tätowiert? Ja, bin tätowiert, lange schon, habe zu früh auch angefangen. Das heißt, zu früh, wenn man so 14, 15 ist, wussten wir nicht, was wir machen sollten. Und haben uns aber die Kriegekakerl drauf gemacht. Nun ist Zeig mal. Das ist nicht mehr, ist ja übertätowiert alles. Alles normal übertätowiert neu. Und leider kann man sich nicht aussuchen, so wie heute. Die jungen Leute, die haben ja Glück, haben nichts auf dem Körper und können sich wirklich ein Bild aussuchen, was wirklich gut aussieht. Aber in den 70er Jahren war das noch nicht ganz so schön. Also nicht in Deutschland. In den USA waren sie viel weiter und in Japan, Asien auch. Aber in Deutschland war das immer so. Was war denn nicht so schön? Also die Motive, oder? Die Linien, die Schatten, die Tiefe. Hat sich in den letzten 10 Jahren erstmal richtig nach vorne entwickelt. Man sagt also die alten Seemannstätowierungen. Und so war es noch in den 70er Jahren gewesen, wo wir angefangen haben, 84 mit Tätowieren. Da konnte man nicht sagen, du, wir wollen hier so ein komplettes Porträt mit allem drum und dran, mit Hintergrund. Das hat keiner gemacht, außer im Ausland. Und so langsam sind wir in Deutschland, will ich sagen, Europa führend, aber eine der führenden Nationen. Deutschland ist führende Nation im Tätowieren? Der führende Nation mittlerweile, von der Qualität. Das heißt, es ist ganz gut, dass ich in den 80ern kein Tattoo bekommen habe, sondern mir jetzt das perfekte Tattoo aussuchen kann. Was würdest du mir denn empfehlen? Was soll ich machen lassen heute? Eine Blumenranke würde ich dir aufdrücken. Ja, weil du schön schlank und groß bist. Wo denn? Zeig mal. Ich würde unten anfangen mit dem Knöchel, würde hier beim Oberschenkel ziehen, sie in die Hüfte rein, dann würde ich erstmal aufhören und von oben und das andere wieder gegensetzen, sozusagen. Aber eigentlich musst du dir selber aussuchen, weil es muss dein Geschmack sein, nicht meiner. Das ist halt schwerer, der Geschmack. Wenn du hier rumläufst, siehst du Leute, die haben Sachen, da fetzt man sich ja wirklich an und denkt, was hat er sich denn da tätowieren lassen? Und wenn du mit ihm redest, findet er total toll. Weil es ist ja individuell sein Bild. Und er möchte sich damit auch zeigen. Und selbst Leute, die haben die Gesichter voll gemacht. Haben wir früher nie gemacht, also komplett. Oder komplett schwarz von oben und unten gibt es auch Leute, die finden das einfach toll. Ist nicht mein Ding. Ich bin noch in die alte Schule, wir haben da Hände und die Gesicht und Hals wurde immer freigelassen früher. Tätowieren ist für dich wie? Vergleich das mal mit etwas anderem. Erfüllung, Happiness und Ruhepol manchmal. Also so, wenn du den ganzen Tag rumrennst und machst und tust und machst und tust und endlich wieder in deinem Studio sitzen kannst und einen Kunden, den du von kennst oder von früher kennst und machst da wieder an dem, dann ist es so, na, endlich mal wieder Ruhe. Also wenn du dir die Qualität der Tätowierung anguckst, nach oben ist fast bald gar kein Unterschied, weil sie einfach alle gut sind. Aber die Stilrichtung, das ist mal jetzt heutzutage Trash-Polka, nennt man das. Das ist was Neues. Sind, sage ich mal, große Schriften, wilde Punkte, zerrissene Sachen, hat mit einem ursprünglichen Tätowieren mit einem schönen Adler nichts mehr zu tun, aber ist eben eine Art und Weise und viele machen das. Oder nur Punkte, Bilder als Punkte. Also Trash-Polka ist ein Gesicht zum Beispiel mit ganz vielen Punkten gemacht. Ja, mit großen Balkenstrichen drüber. Also wir haben ja den von Bona Vista Tattoo Club, der sitzt drüben am Kreuzstich. Der macht sowas, der hat das auch erfunden, hat das weltweit verbreitet, mittlerweile machen das viele. Der von Kreuzstich, sagt der Name schon, der macht immer Punkte und Kreuze nur. Der macht nicht Striche, der macht immer Punkte, Punkt, Punkt, Punkt. Und sieht doch toll aus. Aber ist eigentlich ganz anderes, als wenn man jetzt einen bunten Vogel macht.
Und ich habe gehört, dass auf der Tattoo-Convention jedes Jahr so heiß ist. Wie schaffst du das? Mann, das ist eine Katastrophe. Also wir haben 22 Mal im Winter gemacht. Im Winter war es wurde immer kälter, immer mehr Schnee. Der Schnee hat meterweise gelegen. Wir haben echt Theater gehabt. Da hat keiner mal Bock gehabt auf den Winter. Dann haben wir vor 3 Jahren gesagt, wir machen im Sommer. Und beim ersten Mal schon 38 Grad, beim zweiten Mal 36 Grad. Ich weiß ja nicht, wie warm es heute ist. Es ist nun mal so. Wir können ja nicht dran ändern, aber es ist besser als im Winter. Also ich liege jetzt hier neben, wer bist du überhaupt? Nadine. Hallo Nadine, was machst du denn hier gerade? Ich lasse mich gerade traditionell tätowieren. Warum? Ja, weil es was Besonderes ist. Also ich mag das. Also es ist ein besonderes Aussehen, was das Tattoo auch hat. Also man sieht schon den Unterschied später zwischen maschinell und traditionell. Ah, und hat es eine besondere Bedeutung, das Tattoo, was du dir machen lässt, was du mir verraten kannst? Ist es eine Liebesgeschichte oder irgendwas mit dir und deinem Leben zu tun? Ja, also es ist so, wenn man weiß vorher nicht, wie das Tattoo im Endeffekt aussehen wird. Also mir wurden Fragen gestellt, ob ich verheiratet bin, ob ich ein Kind habe. Ja, und die Fragen habe ich dann beantwortet. Ich habe vorher gesagt, ich hätte gern was Familiäres, was mit meiner Familie zu tun hat, mit der Liebe zu meiner Familie und so. Und er hat mir halt gesagt, ja, dass die Kultur sowieso darauf sehr basiert und dass ich da genau richtig bin hier. Also ich habe auch schon ein polynesisches Tattoo, ein McCown heißt es, glaube ich. Okay. Ja, und ich habe mir viel im Fernsehen gesehen, ich habe mich viel darüber informiert, über dieses traditionelle Tätowieren. Und ja, ich bin froh, dass ich das hier machen kann. Also sonst in Deutschland kann man es, glaube ich, gar nicht machen. Und ja, jetzt bin ich ganz gespannt, wie es aussehen wird. Also hier kriegt man ein Tattoo, wenn man Fragen vorher beantwortet und dann entscheidet der Tätowierer, was für ein Motiv gemacht wird. Habe ich das richtig verstanden? Ja, also er hat mir jetzt so ein paar Linien vorgezeichnet, so die Größe, die Umrisse und so. Aber was wirklich reinkommt oder so, das weiß ich nicht. Also da lasse ich mich überraschen. Tätowieren ist für dich wie? Es ist Körperschmuck, also ja, ich verschönere meinen Körper damit. Also für mich ist das eine Verschönerung. Und ja, also ich bringe gern das, was mir wichtig und lieb ist, das habe ich gern bei mir, auf meiner Haut. Also so. Und das erste Tattoo, was du hast machen lassen, was ist die Geschichte dahinter gewesen? Die hast du ja selber ausgesucht dann praktisch. Ja, genau. Ja, das bin ich. Also so, was für ein Mensch ich bin. Meine Familienverbundenheit und ja, dass ich die Sonne liebe, das Meer und all solche kleinen Sachen hat er mit reingebracht. I'm here with Lawrence from Samoa, and he's doing a traditional Samoa tattoo. Yeah. Hello, my name is Lawrence Ching, and I am a Samoan traditional tattoo artist. I have been traveling around Germany to showcase my art and my culture. It is a really honor and pleasure to build up the network and the friendship between the Germans and the Samoans. What is the art specially? Nadine just told me that she answered some questions and that you sort of as an artist decide what the motive, how it's going to look. This is our tattoo is all about. It's more of family orientation in its meaning. Like the female tattoo, we call it malu, or malu is a female tattoo which symbolizes protection and good luck in the future. But like before we start filling in, I will ask her some basic questions. If she's married, have kids, so all these symbols will be symbolizing her tattoo, and it will be make her personal for you. Okay, so you personalize it. How did you start your art as a tattoo artist? When did you start? Why did you start? It was about 18 years ago. Back home in Samoa, I received my peta. This is a male tattoo. And then I started learning from the guy who tattooed me by scratching the skin. And then I got the opportunity to come with my wife in England, and I saw the opportunity over here. And it's not many island or Polynesian like come in this side of the world. So I've been start developing my arts in UK from scratch, which is now like you see the tools. Yeah, show me. How do you do it? These are needles. Okay. I upgraded these tools 6 years ago to the standard of hygiene, which is more acceptable everywhere in Europe and around the world. In the old days, when I first started in UK, I used the bones, which is all bones. You used bone like animal bones or animal bones. It's a big task, yeah.
And when I registered, they stopped me from using it because of hygiene side of things. So I have changed it. Can I take it? So you created this. What is it? Material? This is a plastic, which is a heatable plastic where you can autoclave it into the machine. Autoclave machine is same as any other tattoo machine. You know, like the tools itself, you can put this tool in the autoclave machine and clean it and ready for the autoclave. The needles is the same as the needles like any other machine artist, but I use flats. These are single-use needles. After use, throw it away. It's like any other machine. So that's a good thing about upgrading my work over here in Europe and UK. Is everything is single-use needles. So what tattoo would I get if I came here? Because I don't have a tattoo and I'm looking for inspiration. So what would you look at your thing is the same thing over here. In our traditional sittings, we call it malu for female. Malu is from here and down to the knee. You see my tattoo is a pita. This is called a pita. It's more heavy tattoo. For female, it's really light, really light. It's the same manner I do to her. She wants some small stuff, so I do like a curve on the flow of the skin. And most of my work I do it in small pieces because not many people want like the malu, like I said too. So you would say I needed a tattoo from here to here, and it'd be lines and then. No, it's not hardly lines. It's more of like symbols. But I start with a pen over here. I will show it after. I'm not really sure if I got some photos over here. It's not heavily tattooed as a man, but it's light. We can do it in one day. Okay, great. So I can get a tattoo done here. Yeah, that would be nice. Here's your. Thank you so much. Have fun. Thank you very much. Cheers. Thank you. Ich bin jetzt hier mit Karo und Ines aus Berlin und Karo kriegt gerade ein Tattoo von Ines und Karo arbeitet bei der Deutschen Bahn. Hattest du schon mal Probleme mit deinen Tattoos bei der Arbeit? Eher weniger. Ich bin halt sehr individuell und ich wurde auch so eingestellt. Also es gab halt nie wirklich Probleme, aber ich soll es nicht übertreiben. Also nicht im Gesicht oder nicht so, dass man es nicht mehr verdecken könnte. Ja. Gibt's eine besondere Reaktion auf eins deiner Tattoos, die du mir erzählen kannst? Irgendwas, was dir im Gedächtnis geblieben ist, wo irgendwas passiert ist, was du sagst, wow. Ja, auf mein letztes Tattoo. Das ist hier aus dem Film Pans Labyrinth. Und jeder, der das sieht, der guckt erstmal lange drauf und so, wow, Mensch, das kenne ich irgendwo her. Und da muss ich halt immer die Geschichte dazu erzählen. Und also das ist, glaube ich, eins der Tattoos, die ständig angesprochen werden. Und sobald jemand auch den Film dazu kennt. Wie heißt der Film nochmal? Pans Labyrinth. Das ist mein absoluter Lieblingsfilm und ja, es ist so mit das Tattoo, was am meisten angesprochen wird. Also ständig, jede Woche eigentlich. Also jetzt gerade, wo man es zeigen kann. Und das ist bestimmt auch ein schönes Gefühl, oder? Dann hat man immer gleich ein Thema, muss nicht irgendwie fragen, wie alt bist du, wo wohnst du und so, sondern man hat wirklich was Inhaltliches, über das man sprechen kann. Genau, ja. Was ist Tätowieren für dich? Vergleich es mal mit etwas. Tätowieren ist wie? Wie die Luft zum Atmen. Ich kann nicht ohne und ich fühle mich wohl dabei, ich liebe es, ich verschönere mich dadurch, ich fühle mich gut dadurch, ich drücke mich aus. Es steigert auch so ein bisschen das Selbstwertgefühl. Ja. Und für dich, was ist Tätowieren? Wie etwas? Tätowieren ist für dich wie? Leidenschaft. Einfach nur Leidenschaft für sich. Was ist das schönste Tattoo, was du je gemacht hast? Dein Masterpiece oder bist du noch in Planung dafür? Da ich nie zufrieden bin, würde ich sagen, dass es noch in Planung ist. Erzähl doch mal, was ist es? Ein komplettes Beinsleeve. Also irgendwas sehr filigranes, eine schöne weibliche Person, die aus dem Eis bricht. Ist der Plan. Mal gucken. Man muss auch einen Träger immer finden, ne? Ja. Okay, ich habe ja noch kein Tattoo und überlege gerade, ob ich mir eins machen lasse. Vielleicht habt ihr so ein paar Ideen für mich. Was würdet ihr mir so empfehlen? Es kommt ja immer darauf an, was man sich selber vorstellt. Auf was steht man? Mag man es eher bunt? Mag man es eher black and grey? Oder mag man es düster? Mag man es düster? Mag man es lustig? Aquarell. Aquarell, ganz ehrlich. Also, ja, Aquarell. Das ist von der Stilart. Ja, das ist von der Machart her wunderschön und auch feminin. Und sehr weich. Genau, und auch
Sie sagt sehr weich. Also es ist halt nicht so drückend wie ein Bild und mit Outlines, sondern es ist halt alles so aus Aquarell. Ja, habe ich schon gesehen, die sind wunderschön. Also ihr habt voll ins Schwarze getroffen. Also ich mag Aquarell-Tattoos. Tatsächlich habe ich die schon des Öfteren jetzt gesammelt, Bilder davon. Mhm. Würdet ihr sagen, Tattoos tragen ist ein Lebensstil? Definitiv. Was für einer? Eine Entwicklung seines Selbst. Das ist der schönste Stil, den man haben kann, weil so individuell wie jeder damit ist, also ich glaube, besser geht's gar nicht. Man kann sich einfach so wunderbar damit ausdrücken. Man kann zeigen, welche Gefühle man hat oder mal hatte. Es ist einfach eine Lebenseinstellung. Ist schön. With Kai-Uwe Faust. He's specialized in traditional Nordic tattoo art. Hi, how are you? I'm doing fine. Yourself? So, explain to me, what is traditional Nordic tattoo art? Well, it's traditional tattooing, meaning that we don't use machine. And the traditional Nordic tattoo art means that we're working with the traditional designs of Scandinavia. So it's Viking design. How did you start with this Viking design? Why did you start with it? Well, it was with me actually from my earliest childhood, more or less. And I started intensely drawing all this Viking and Nordic Celtic stuff at the age of like 18 maybe. That was when it really got intense, you know, when I was working daily with it. What's so fascinating about the art for you? Well, it's the weaving. Why are you laughing? No, nothing. It's the weaving, and it's. I don't know why he's laughing, but it's something funny I didn't get. Tell me the joke, please, so I can laugh as well. The joke? It's like. It's about the weaving. Because the Vikings, they have something in common with the Hindu mythology, and the Hindus, they call it the net of Indra, which is the basic understanding of that everything is connected. And the Vikings, they have the Norns weaving the fate of the people, which is also a weaving, a net, and you see that in their art everywhere. Everything is woven, everything is connected, and it gives a good glimpse of the concept of the world that these people had. So what's so important for you at 18? What was so important for you at 18 with this philosophy? What did it give it to you? It was about the weaving at that time. I was absolutely fascinated about these patterns that made these amazing shapes with this under and over and under and over. Do you have them here? Are they the traditional? Show me. Can I? Like this is the first Celtic knotwork I was drawing when I was at that age, and. Yeah, that was what fascinates me most. That all the unders and overs created these amazing patterns, and then later on I was diving more into the Viking direction of it, and suddenly you have not just knotwork that weaves. Suddenly there's dragons appearing, there's people appearing, and everything is interwoven. And it is technically very, very difficult. There's like out of 10 people that claim to do Nordic art, 9 can't figure it out, because it really requires patience. It requires a long time to learn it. You should consult some books and everything to actually get it, you know. How did you start learning it? How does it work as a tattoo artist? You go to some guru or whatever, some other artist that you really like, and you learn from that person, or do you go to a school, tattoo university? No, well, in my case, it was I got tattooed, and I had a rucksack with me, and the rucksack was hand painted by me with all these like patterns I was talking about. And the tattoo artist, she saw what I was doing, what I did, and she invited me to learn to be a tattoo artist right away from the spot. And you fell in love with the job. Well, I was dreaming about to become a tattoo artist
of course, like many boys, you know. But I actually thought it would be impossible, that I would never make it. And when she offered me the place, I was like, yeah, I'm there, man. It's like. And what does tattooing mean for you? You're an artist. You see yourself as an artist, and is it what kind of expression is it? Why do you choose skin and yeah, tattooing as your art? Well, it means the world to me. It is. I personally think that is why I came to the planet. You know, to do the Nordic tattoos, and that's just the medium that talks to me most, the skin. And I actually don't really do other stuff. There's like no oil painting or carving or whatever. It's like everything is skin focused. What's the best tattoo you ever made? Your masterpiece. The best tattoo I ever made is the one I just finished. Where is it? Where is it? Where is it? It's gone. But there will be another one within an hour. No, it's like I got educated in the way that my teacher, she said it's really important to give everything every time, right? So I try to not put my personal measures to it, you know, like style-wise and taste-wise. And I always give my very best, you know. Look, I don't have a tattoo, but I'm thinking of getting one. Why? Because tattooed people like us, we need people like you to actually stand out. No, but if I would get one, you'd say none. Because everyone I've been asking for inspiration, they tell me to do it on the legs. Well, it's a matter of taste, I think. A matter of feeling, you know, where you want it, where it itches you, you know. But I'm fine with people who have no tattoos, and I mean it. You know, we need people who are not tattooed to actually stick out. If everyone is tattooed, it's getting boring. And how does it work? If I would like say, okay, I want one, do I come and tell you what I want, or do you inspire me? Do you show me things, or do you look at a person and give ideas? That is different from case to case. Like right now, I'm preparing a protection tattoo for a soldier, and he had it in his mind and sketched it up, and I made the design from there. But we do it all the way, you know. Sometimes there's people who have no clue what they actually want. They just know that they need their whole arm tattooed, you know. And then there's people who want something, you know, like as a protection symbol or a love spell or whatever. And then sometimes I have to do research. A lot of things are in my head, and like it's different from case to case. So you have like you talk to the people, and then you sort of figure something out. More or less. Sometimes the people have it ready in their mind, and they just can't draw. So I lend them my hand, you know, try to download what they have in their head and bring it on paper or on skin later. Kai-Uwe Faust, right? Yeah. Born to be a tattoo artist. Thank you so much. I'm here with Brent McCown from New Zealand. You're a tattoo artist? Yes, yep. What's your art? I specialise in tatau, which is a Polynesian style tattoo. Yeah. Why did you start with that? I didn't start with that. I started with machine tattooing, but it's a lot more interesting for me. I find it's another technique that I like. Yeah. What's so interesting about it? It's just that it's different, or is it there's a special philosophy? Tattoo. It's how it started, so that's what we need to keep alive. Yeah. Show me your head tattoo. Who made that? Who did that? A good friend of mine in New Zealand. Yeah, he made it. Steve Ching. And what does it mean? Does it have some meaning? Basically, most facial tattoos are meant to represent your ancestors and where you come from. So this is what it's for. When you look in the mirror each day, it's to remember the people that made you. So it's your parents, your grandparents, your grandparents, and right from the beginning of when we started making, I suppose. Yeah. So
Is there any other tattoo that you really love, that's so special to you that you have a story? Tattoos have stories, and they're all part of me, and that's what makes me. Yeah, I also have a Samoan tattoo, a traditional tattoo, and that's the from boy to man tattoo. Yeah. Can I see it? Where is it? It's huge. Show me. It's called a pier. Yeah. It basically comes in down to your knees. Okay. So just he's gonna strip. So that means you're from growing up being a man. The idea of a pair is all the teachings of from boy to man. Yeah, it's cool. Tattooing is for you like it's life. It's the most important thing to me. Yeah, I find it tattooing as a way of passing on knowledge of the past. Yeah, and remembering where we came from. Yeah. Okay. Thank you so much. So I'm here with Morrigan from France. She came to the tattoo convention especially because of Thomas Olk. He's from Snatch Tattoo, also in France. And yeah, she came here to have a very special tattoo. How are you? Pas bien. I'm fine, ça va. Ça va. Yeah, so let's take a look at her tattoo that she's getting done. I'm here with Mario and Dero from Poland. Mario is getting a tattoo cover-up right now with no special meaning, but Dero told me that he has some tattoos he can tell me about with a special meaning. Tell me about one of them. It's a portrait of my dad, you know, and he's died like maybe around 4 or 5 years ago, so it's like special for me because it's like it's still with me, you know. So it's like that's like kind of one tattoo for what I've got, like it's special for me. So that's what I got. I've got lots of tattoos, but it's like they're not all meaning something, you know. If I like some design, then I just do it, you know. So it's just, you know, it's normal like that. So. But there are tattoos that are special, like your dad's tattoo that you got his face done. Yeah. Why do most people get tattoos? What do you think? Well, I think it's like popular, you know. They just want like show something, you know, like here's like soul or something like that, you know, or some like, you know, if they like design, they just want to do it, you know. So it's like it's hard to, because it's like if you want to know, you have to just talk, I think, with like most of people, you know, and probably it will be like different, you know, meaning, you know, for them. So I think that's what it is. You have a special style? Well, my style is like kind of like realistic and mix it with graffiti, you know, like so something like that. New school, you know, lots of colors, fat lines, you know, and just like bright colors, you know. So. Where do you get your inspiration? Well, it's hard to say. It's like, you know, like usually, you know, from the like what I see on the day, you know, just like, you know, or from like movies and stuff, you know. So just it's usual, you know, depends how I feel, you know. So. What a wonderful, interesting afternoon here at the tattoo convention in Berlin. Lots of inspiration for me for my first tattoo. I learned about tattoo techniques, met very, very interesting tattoo artists, and yeah, lots of inspiration for me in my first tattoo. Let's see what I decide to do. I haven't quite decided. I have to think about it. Thanks for watching. See you soon. Bye.